là một chiếc chảo tre, bao chảo tre. Quý khách đứng cách xa đường sắt số 3 để bảo đảm an toàn. Attention please. The HPT train is arriving at the station on track 3. Please stand away from track 3 for your own safety. Hello, I'm Lily, a British textile artist, designer and maker with Vietnamese and Chinese heritage. I've been fortunate to spend time in Vietnam where I've immersed myself in rich textile traditions like indigo dyeing and batik. These crafts draw me in because of their deep connection with nature, relying on elements such as the earth, the sun and water. In Sapa, the Hmong tribe practices these arts sustainably. They represent the local people's skilled lives, creating unique fabrics from seed to garment. Hemp is harvested, softened, spun, and woven. Indigo plants yield blue dye through fermentation, and batik designs are revealed through wax-resist dyeing. Nga thâu là cổ xong ông cái người ta nói cổ xong để chiếc khai ô chơi chẳng cái người ta nói thâu chi thì cho lại tại vì ô trâu thì với chẳng cả chủ đó ít xong đó chủ thâu trâu thì sang biết với chẳng hết trâu thì cho giá sang đi những cái sẽ chỉ nói thì để cho ít xong cho ít giờ đã ít xong biết là một chiếc chảo tre bao chảo tre rồi cho là chiếc chảo tre rồi cho nhà lo thùng đó lo thùng đó phải một chiếc chảo đến đó không lo ít chảo chiếc chảo là cỏ lu cho thì cỏ lu là cỏ lu cho khổ cỏ lu cho thì là cỏ lu này cho cỏ từ ít này ít kia cho cỏ từ nãy xuống thằng đồ trò tiết trò xanh xịt từ chế là mong là chế là ổn nào nó sợ thầu biết ổn nó thầu sợ na sợ cho thầu ổn nó sợ chỉ nữa cho thì ha thầu ổn nó sợ chỉ ha sợ cho ha sợ chỉ bây giờ sợ cho sợ na chỉ muốn tao chỉ để chỉ muốn tao mà là sợ na thì ý là sợ nó chỉ nó nhìn nó lo rồi cái ô cái dạng cái bút lì rồi ya đủ rồi ôn tao mà sợ na này ôn tao mà sợ na ta ô lù chứ ô chúng nó biết na ô lù đi này cho ô tao rồi lù cái cho sợ say nó này thằng tụi trò tiết trò bố lại ô hay này thằng tụi trò tiết trò là coi
bây giờ thông qua cho chi lý hay sự mỏ à thật chứ mà chế tận nó cho bác cứ tận nó chế à đó là tận nó lái rồi chứ lệ một lâu thì ôi cho sao ôi cha chủ tiền nó ôi sao cho chi mà là thì yếu thì nó tôi ra phong sĩ tranh tổng cơ à sai phí tôi chỉ kỹ cho nó biết cái này kỹ đó thế ôi rồi này một chút đó bố thì ôi ta bố chỉ dùng có thể biết thì bố chỉ yên sẽ In the West, the revival of traditional processes indicates a growing awareness of alternatives. Etsy is a thriving online marketplace for unique, sustainable textiles and garments crafted by artisans supporting small businesses. Slow fashion brands like Patagonia, Eileen Fisher and Peopletree prioritize sustainable and ethical practices, emphasizing eco-friendly materials and fair labor. Textile upcycling is a growing movement where designers repurpose old textiles into creative, waste-reduced. Textile upcycling is a growing movement where designers repurpose old textiles into creative, natural dyeing. Designers use plant-based dyes for eco-friendly fabrics, reducing the impact of synthetic dyes. Prominent fashion events such as London Fashion Weeks showcase eco-conscious collections with traditional and sustainable techniques. Local craft communities are reviving traditional textile crafts through workshops, preserving heritage, techniques and promoting locally made textiles. Ono ya xiao za với muốn này khai muốn này khai một cứ khai để lý giải ở chỉ một cái ở chỉ là ono ya một cứ khai ra mua từ nhỏ cái suy này suy ra thông phải gì ở ra cho ông cái đó ở là nhỏ nói ở ra in cái chỉ có một cái là ở là khai ra thảo biết hiểu mẹ nhìn nó mẹ trường có bao xe là lại mẹ biết là linh hay tiền nó biết bao xe là biết là linh giờ chúng có thọ biết tao bao mẹ biết suy dạo như nói biết ví dụ một tuổi nhỏ cứ thông qua tao này biết tuổi ở thông phải mẹ biết đi mà ra trang che tất cả ha. As global textile industries face environmental and social challenges, these artisans exemplify mindfulness and craftsmanship. To preserve this heritage, we need collective efforts from advocacy and education to supporting these artisans and their communities. Our choices as consumers, designers, practitioners and businesses can shape a more sustainable future, one where quality and tradition triumph over fast fashion. Valuing timeless techniques ensures a more sustainable and culturally rich future. The Hmong tribe's legacy and others around the world can thrive if we recognise their value. Advocacy and education are crucial to protect this endangered legacy. Let's weave the threads of past into a better tomorrow. Thank you for watching.